Deep in the Brazilian Amazon, the guardians of the forest, an indigenous militia who patrol their land looking for illegal activity, watch a video of fellow tribesmen confronting illegal loggers. Como é seu nome? Como é seu nome? Se os caras perder a paciência aí, vai dar um tiro em vocês, rapaz. Entendeu? O cara tá humilhado aí, o cara mal, o cara batendo no cara, não pode não, isso aí. O que eu acho o trabalho deles aí muito assim errado. Nós não trabalhamos desse jeito aí, nós aqui, na beira desse rio aqui. O nosso trabalho, nós trabalhamos é diferente deles aí. Nosso trabalho, nós chega de onde o cara aí conversa com ele. Não trisca a mão nele não. Só que os pertences que ele tem é nosso, tá dentro da nossa reserva. E quando eu vejo o madeireiro destruindo ali uma árvore, eu fico muito triste. Porque é meio que tá matando uma criança. Que ela não é indefesa, assim, não sabe se defender. And so there is a split. Some tribes confront the white outsiders with violence, but not these Guajajara. The Amazon River would stretch from New York to Rome. These struggles are going on across its vast forests. But in their village, Massaranduba, the Guajajara believe they've found a new way to save the forest and their existence. Guajajara women now leading the struggle, the warriors of the forest, as they call themselves. Somos guerreiras, temos que mostrar que nós somos guerreiros, temos sangue na veia e nós não vamos desistir dessa luta. Nossas mães não participavam de reuniões e hoje está sendo diferente. Hoje as mulheres estão aí também, né? Botando a cara a tapa para defender o território para os seus filhos. We're filming this, but so are they, getting the urgent message out across the forest to other tribes. And here's Marcelena Guajajara, the first woman ever to lead the regional tribal chiefs organization. Então, para nós também é isso. Nós queremos estar dialogando, preparando o nosso jovem para essa futura geração que estão vindo aí hoje, para começar também a entender a luta dos povos indígenas, a preservação dos povos indígenas. A mais preocupante para nós aqui hoje é sobre a aproximação muito grande que a gente tem com os brancos, com nossos vizinhos, né, que vem trazendo muitas complicações em termos de tudo. Então, interfere nas nossas culturas, né, interfere na questão ambiental, social, cultural. Então a gente observa que isso, a gente vem observando que são por culpa desses grandes empreendimentos que vem acontecendo hoje aí, sem respeitar também a Constituição 169 aí da OIT. The Brazilian Constitution does state only indigenous tribes have the right to exploit the forest on their land. But illegal loggers, poachers, ranchers, drug growers are a constant threat. This, a cache of poachers' tripwire-triggered guns they recently seized. Nós tem que ter muita atenção, porque nós vamos andando aqui, tá? Yeah, exactly. It's a snare gun. Designed to kill indiscriminately any animal in range, from tapirs to jaguars, from snakes to sloths. This afternoon we're doing a recce going up the river just to look for people who are illegally fishing, using nets which catch anything, turtles, caimans, anything in the river, as well as the fish which they're trying to get. The instructions are just to talk to them, see what they're doing, avoid any confrontation. The Guardians know if they start a war with the white trespassers, they'll be annihilated. Then suddenly, round a river bend, poachers running away in panic. They're swimming for it. There's a hell of a current here, but they've decided that's the best course of action. They obviously know that they shouldn't be here. They're not supposed to be fishing on this bank. So, one sight of Claudio and his platoon, as it were, seems to have scared them off. But not everyone gets away. Você sabe como é que é, né? Nós não estamos aqui para criar confusão, aí você deixa do nosso lado aqui, não sabe?
Aí vocês estão errados. Vai pescar aí. E essas maiadeiras que tem, vocês têm alguma aqui nesse nosso lado? The Guardians take the fish to feed their families. They confiscate the fish holder at first and then, remarkably, hand it back as a gesture of goodwill. Out on patrol, the men follow their women's approach. Education beats confrontation. We move on, upstream, and see even hear what we see everywhere, the creeping global effluent of plastic pollution, threatening even this remote river system. The Guajajara women say they're planning a litter-picking expedition later this year, precisely what so many local communities have to do across the UK. Back along the Karu River, Claudio's tribe finds another target, and this time it's on their land, people poaching anything coming within range. Scientists say illegal hunting alongside logging is pushing species extinction to a rate not seen since the loss of the dinosaurs. They've got rid of the bait that the poachers are using, and now they're smashing up the platform that they were using to sit on and shoot whatever came to eat the bait. Agora eu vou marcar uma coordenada, que é para colocar no nosso relatório, que é para mandar para as autoridades, né, tomar as providências cabíveis. It's been a successful mission for the Guardians, ancient tribal knowledge of the forest blending with 21st century technology. In the morning, we follow the train line which services the world's largest iron ore mine. In an ironic twist, it is the compensation payment that the Guajajara receive for allowing the train to rumble through their territory, which pays for the Guardian activities. In 4 hours, we're in Santa Ynez, where Claudio is meeting Colonel Machado, head of the regional military police. Claudio has come to the colonel to get help in seeing off the threat to his territory. The colonel's positive about the impact the Guardians are making. Abraço grande. Concentrando aí. Sem dúvida, eles estão funcionando como inteligência para a polícia. Eles trazem essas informações dos problemas que existem na área deles e com essas informações nós montamos as operações e essas operações têm dado resultado. Né? E realmente tem diminuído e a tendência é diminuir mais ainda, né? Assim, com o trabalho, com a participação de todos, com a união. Então nada funciona isoladamente. The colonel promised help, but he is yet to deliver. Então, esse é um perigo que nós corremos, né? Porque esse é um trabalho das autoridades, do governo federal, de proteger o território para os indígenas, está na Constituição. No entanto, ele não está fazendo o seu papel. É só os brancos vir e deixar só o rombo para os indígenas, e o lucro sair todo. So back in the forest, the Guajajara's campaign resumes. For Claudio, the future of his entire people is at stake. But the Amazon is vital for controlling global climate change. Are the Guajajara fighting for us all? Alex Thompson reporting, and a spokesperson for the Brazilian embassy in London told us that their government is proud of its record in protecting indigenous people, and they want to move forward with development of the Amazon in a sustainable way.